The news are done. My name is Nathaniel Uyegoke. Shettima reiterates Nigeria's commitment to collaborating with China. Order. Doctors release Kwara pastor's wife hold ransom Korea. Anxiety as strange illness kills 13 students of Enugu University. Russia recovers black box from Prigozhin crash site. Now, the news in detail. Vice President Kassim Shettima says Nigeria remains committed to collaborating with China and other African countries to ensure that the partnership's objectives are achieved for the mutual benefit of both parties. He stated this when he represented President Bola Tinubu at the BRICS Summit in Johannesburg, the China-Africa's Leaders Roundtable Dialogue meeting on the margins of the BRICS Summit, Johannesburg, South Africa. This is contained in a statement issued by the Director of Information in the Office of the Vice President, Olusola Abiola. Senator Shettima spoke to a large audience, including President Xi Jinping of China and some African leaders, on the theme promoting African integration and jointly building a high-level Africa-China community with a shared future at the Sandton Convention Center. He noted that a collective effort will elevate the Africa-China comprehensive strategic and cooperative partnership to unprecedented heights, driven by their mutual pursuit of economic prosperity. Leadership positions should be seen as a tool of service to the people, hence leaders should have fear of God as foundation for leadership sources. The governor of Osun State, Senator Ademola Adeleke, who gave the advice while speaking as part of 16 state governors who attended the retreat in Kigali, Rwanda, attributed challenges facing democracy in Africa to the refusal of elected officials to deploy state power in service to the people and a follow-up trend of resisting free and fair electoral process. According to him, democracy can only survive in Africa when leaders allow free and fair elections and elected leaders serve the interest of the citizenry, even as he advanced the importance of due process and rule of law for democratic survival. Other governors from Nigeria who attended the retreat included those of Oyo, Abia, Anambra, Benue, Delta Ekiti, Enugu, Jigawa, Kaduna, Sokoto State governors represented by their deputies. Abductors of Mrs. Bola Ajiboye, the wife of Pastor Johnson Ajiboye of the Redeemed Christian Church of God in Kwara State, have detained the man sent to deliver the ransom to them after releasing the woman. It will be recorded that Mrs. Ajiboye was kidnapped in her store at Elerinchari community in Ifelodun local government area of Kwara State on the night of Thursday last week when gunmen invaded the town. The report says Mrs. Ajiboye was released by her abductors after the payment of 1 million naira ransom alongside foodstuffs and other items demanded by the kidnappers to regain her freedom. It was however gathered that the middle-aged man who went to deliver the ransoms to the kidnappers was detained after the delivery of the ransom. This is the news at dawn coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now amid this message. Weekend is synonymous with festivity in this part of the world. As you are whining and dining this weekend, make moderation your watchword. Remember, only the living celebrates. Some officials of Enugu State government have visited the State University of Science and Technology as a strange illness reportedly killed 13 students in less than a month. A team led by the State Commissioner of Health, Dr. Ikechukwu Obi, visited the Albani campus of the university to ascertain the circumstances surrounding the alleged development. It was learned that the unfortunate incident
which has already caused anxiety among students and staff of the university, has been downplayed by the university management. However, the National Association of Nigerian Students Southeast Zone has called for the immediate shutdown of the university till further notice to allow for proper investigation into the cause of the outbreak of the strange illness. Students of the Federal University of Technology Akure Ondo State have protested the death of one of them, Ayomide Akeredolu. The deceased student reportedly died on Thursday evening as he was said to have slumped in his hostel before passing away. The incident sparked off a meaning protest by the students as they accused the institutions of playing with the students' lives as a result of the alleged poor state of the health center of the school. On a statement issued by the Director of Corporate Communications of the university, Mr. Adikberu Adebanjo, the institution said the deceased had passed on before being brought to the health center. Russian investigators say they have recovered flight recorders and 10 bodies from the scene of a plane crash in which Wagner boss Yevgeny Prigozhin is presumed to have died. Russian government has however described suggestions that it gave an order to kill Wagner boss as a complete lie. President Putin's spokesman, Dmitry Peskov, says there is lots of speculation amid the tragic death of those on the private jet that crashed near Moscow, but he stopped short of confirming whether Prigozhin was on board, retreating that an investigation was ongoing. To end the news at dawn, here again are the major points. Vice President Kassim Shettima has reiterated that Nigeria remains committed to collaborating with China and other African countries to ensure that the partnership objectives are achieved for the mutual benefit of both parties. Doctors of Mrs. Paula Achiboye, wife of Pastor Johnson Achiboye of the Redeemed Christian Church of God in Kwara State, have detained the man sent to deliver ransom to them after releasing the woman. Some officials of Enugu State government have visited the State University of Science and Technology as a strange illness reportedly killed 13 students in less than a month. Russian investigators have announced the recovery of flight recorders and 10 bodies from the scene of a plane crash, which Wagner boss Yevgeny Prigozhin is presumed to have died. That was the news at dawn, edited by T. Alcola. For more about us, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Today's focus celebrates Senator Ademola Adeleke and the people of the state, as Osun State marks 32 years of its existence, having been created on the 27th of August 1991. As written by Kafaya Tolabumi, the press officer, Ministry of Regional Integration and Special Duties as powered by the ministry. What today is known as the modern Osun State was created on the 27th of August 1991, exactly 32 years ago, out of the then old Oyo State. The name of the state was from the venerated River Osun natural spring, which in local parlance is known as the manifestation of the Yoruba goddess of river. The resilience and doggedness of the founding fathers of the state came to fruition when the administration of the gap-toothed military president of Nigeria, General Ibrahim Badamasi Babangida, on the 27th of August 1991, created a state alongside its others. Osogbo, because of its centrality and administrative cohesiveness, among other reasons, was chosen as a state capital. The inhabitants of the almost 5 million population of the states, which has Yoruba as its dominant people, are mainly the Ife, Igbomina, Ijesha, and Oyo subgroups, who are living peacefully with one another. No wonder Osun is arguably one of the most peaceful states in Nigeria.
The state is divided into 3 senatorial districts of Osun West, Osun Central, and Osun East, in addition to 9 federal constituencies and 26 state constituencies. Agriculture is the main occupation of the people of Osun State, with yam, cassava, corn, beans, millets, plantain, cocoa, palm oil, and kernel, and fruits as the major crops. To say that the state is naturally endowed will not be an understatement, as it boasts of some mineral resources such as gold, granite, columbite, teak, tantalite, tourmaline, among others. At the risk of further generalization, Osun State today is renowned for having the second highest literacy rate in the Federation. The cheering news in this regard might not be far from the fact that the state is blessed with many higher institutions of learning, such as the famous OAU Ile-Ife, Adeleke University, Ede, Redeemers University, Ede, Federal Polytechnic, Ede, Osun State Polytechnic, Ire, Osun State University, Uni-Osun Osogbo, and Bowen University, Iwo, among others. Since its creation 32 years ago, Osun has had fair share of different successive administrations of both military and civilians that directed the affairs of the state at different times to become what the state is today in the area of one development or the other. Mention must be specially made of the commendable efforts of the first executive governor of the state, Otumba Isiaka Adetunji Adeleke, of blessed memories, who would forever be remembered for the upgrading of some branches of educational institutions to full-fledged polytechnics, colleges of education, as well as the birth of Osun State Transport Company, among other futuristic projects he embarked on at that time. Successive military administrations and the state also tried their best until the stage again became ripe for another civilian administration that had Chief Adebisi Akande at the helm of affairs. Baba Oma KKK, as Chief Akande was only called, put in place the Janjatic State Secretariat Complex at Abiri, while Prince Olagunso Yunola made history with the birth of Osun State University as one of his major projects. When Rolf Aregbesola as Osogbo Ring Road to his credit, while the immediate past governor of the state, Mr. Adegboyega Otola, put in place the Olaya flyover in the state capital. The barely less than 1 year old administration of Governor Ademola Adeleke, since it came on board, has been embarking on one developmental project or the other that virtually all towns and cities in the Osun State have never had it so good and rewarding. The ongoing Imole surgical and medical outreach embarked upon by the Adeleke administration is a testimony, just as the civil servants, both serving and retired, have been having a good and satisfying. Their salaries, welfare packages, and other entitlements are paid as and when due, without the usual stress and condurance associated with such in the past. The recent goodwill efforts of the state governor, Senator Ademola Adeleke, in the appointment of the 7 individuals as well head of service, permanent secretaries, commissioners, special advisors, general managers, executive secretaries, among others, has gone a long way in putting smiles on the faces of the people of Osun State. Of particular mention was the unknown and unglorified era of coordinating director nomenclatures, hitherto ascribed to heads of ministries, departments, and agencies of government by the SY administrations of Ogbeni Rolf Aregbesola and Mr. Adegboyega Otola, described as an aberration to non-rules and regulations of the civil service. Though still very young, but very much alive to the arduous task of getting Osun developed in all sectors, focus makes bold to say that Senator Ademola Adeleke has so far demonstrated an uncommon desire and commitment to make history as a chief executive officer to beat in development benchmarks, with his cheering and commendable assiduity in changing the entire Osun narrative for good. Senator Adeleke has so far proved his known and unknown political and non-political traducers wrong about his ability to do the unthinkable in less than a year in office. As we therefore bask in the euphoria of making the 32 years of our existence as a state in the Nigerian Federation, focus calls on the people of the state, irrespective of political, social, or religious affiliations, among other sentiments, to forge a common front of love, unity, and peace with Adeleke-led administration, so as to take the state to a higher and greater pedestal. Focus congratulates the governor, Senator Ademola Adeleke, members of the State Executive Council, and indeed the entire good people of the state on the occasions of this year's anniversary of the creation of Osun State 32 years ago. Happy celebration. That focus on the 32nd anniversary of the creation of Osun State, celebrated with Governor Ademola Adeleke and the people of the state, and solicited support for the state government to achieve its lofty goals. Written by Kabaya Tolabo, first officer and empowered by the Minister of Regional and Situational Special Duties. The piece, powered by the ministry, was presented by Mawishola Egbodopo. Good morning.
KUTUAI o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní KUTUAI o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè koro, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, a ní kí ẹ wá gbọ́ lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́ o, ìròyìn ní KUTUAI. Abíọ́dún Babadíyà lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí tẹnpẹlẹ mọ́ ìfarajìn orílẹ̀-èdè yìí láti má jẹ́ kí àdéhùn àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ China àtàwọn orílẹ̀-èdè míì oyin jẹ. Ikọ̀ ajínigbé yọ̀ǹda aya olùṣọ́ àgùntàn lákàtà wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ọkùnrin míì tó gbowó lọ dípò rẹ̀. Ìpáyà ló gbalẹ̀ lórí ikú akẹ́kọ̀ọ́ 13 nípínlẹ̀ Enugu. Orílẹ̀-èdè Russia ṣàwárí àpótí tó ń ka fọ́nrán fídíò àtohùn sílẹ̀ nínú bàálù kan tó já lórílẹ̀-èdè náà. Ìròyìn àrè lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Sínátọ̀ Kashim Shettima ti ní digbí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lórí àdéhùn àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ China àtàwọn orílẹ̀-èdè Áfíríkà yòókù nídìí àmúṣẹ àfojúsùn àdéhùn wọn. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ètò kan tí ó ti lọ sójú ààrẹ ilẹ̀ yìí Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu níbi àpérò tó wáyé ní Johannesburg lẹ́yìn tó ṣàlàyé pé àjọṣepọ̀ tó wà láàrin ilẹ̀ Áfíríkà àti orílẹ̀-èdè China kò léyìn jẹ. Ìpàdé àpérò àwọn àwòrán ló wà pẹ̀lú àwọn adarí ilẹ̀ Áfíríkà àti orílẹ̀-èdè China lẹ́yìn tí wọ́n sì ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún sì wà digbí gẹ́gẹ́ bí àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì náà ti fi àdéhùn ṣọ̀kan. Àjáde kan látọwọ́ adarí ètò ìròyìn nílé iṣẹ́ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Olúṣọlá Abíọ́lá ló ti sọ wípé níwájú ààrẹ ilẹ̀ China Xi Jinping àtàwọn àwòsànsàmí láti ilẹ̀ Áfíríkà ní igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ti sọ̀rọ̀ náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sínátọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti ṣàlàyé pé ipò adarí ló yẹ kó jẹ́ ohun àmúlò fún iṣẹ́ ìsìnmọ́nìyàn, wípé káwọn tí Elédùà gbé sípò adarí fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe ohun yòówù tí wọ́n bá dáwọ́lé kí wọ́n lè ṣàṣeyọrí. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi àpérò ìtanijí fáwọn gómìnà 16 orílẹ̀-èdè yìí tí ó tún ṣàlàyé pé ìpèníjà tó ń kojú ètò ìjọba tiwantiwa lápá ilẹ̀ Áfíríkà kò sẹ̀yìn báwọn olóṣèlú táràlù dìbò yàn tí ń kọ́bẹ̀rẹ̀ nídìí ojúṣe wọn látara àwọn tó yẹ kí wọ́n ṣe sáwùjọ. Gómìnà ní ó di ìgbà tí àwọn adarí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní finúfídọ̀ fààyè gba ètò ìdìbò ìrọwọ́rọsẹ̀ pẹ̀lú àkóyawọ́ kí ètò ìjọba àwarawa tó lè digi àlọ́yè dáadáa nílẹ̀ Áfíríkà. Lára àwọn tó wà níbi ìpàdé àpérò ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, gómìnà ìpínlẹ̀ Abia, ìpínlẹ̀ Anambra, gómìnà ìpínlẹ̀ Benue, gómìnà ìpínlẹ̀ Delta, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì, Tenugu, Jigawa, gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ti Niger, gómìnà ìpínlẹ̀ Nasarawa, gómìnà ìpínlẹ̀ Taraba tó fi mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara àti ti Cross River. Bẹ́ẹ̀ ni aṣojú gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto náà bá wọn péjú pésẹ̀ síbi ìpàdé àpérò àwọn gómìnà ọ̀hún. Àwọn ikọ̀ ajínigbé tí wọ́n gbé arábìnrin Bọ́lá Ajíbóyè ti ṣe aya olùṣọ́ àgùntàn Johnson Ajíbóyè tìjọ Rìdíìmù nípínlẹ̀ Kwara tó ti mú ọkùnrin míì tí wọ́n fi owó ìtúsílẹ̀ rán sígbèkùn wọn lẹ́yìn ìtàn yọ̀ǹda aya olùṣọ́ àgùntàn náà. Arábìnrin Ajíbóyè làwọn karambà ní ọ̀hún palẹ̀ rẹ̀ mọ́ ní ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ tó wà ní ẹlẹ́rìíjàre ìjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn nípínlẹ̀ Kwara lálẹ́ ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé lẹ́yìn táwọn ajínigbé náà tẹ́wọ́ gba mílíọ̀nù kan náírà owó ìtúsílẹ̀ aya olùṣọ́ àgùntàn wọn àtàwọn ohun tẹnujẹ míì tí wọ́n béèrè fún ni wọ́n tú arábìnrin Ajíbóyè ọ̀hún sílẹ̀ tí wọ́n sì he ọkùnrin tó kó owó ọ̀hún lọ kóbó.
rédíò ọ̀sùn alóore ìwọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà láti kàn sí ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín. kò sí àní-àní pọ̀pọ̀ sí a máa pọ̀ lópin ọ̀sẹ̀ báyìí láwọn ilẹ̀ àgbáyé gẹ́gẹ́ bó ti ń jáde láti ṣe àríyá òpin ọ̀sẹ̀ lónìí ṣeun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì. àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fásitì ìmọ̀-ẹ̀rọ nílùú àkúrẹ́ ìpínlẹ̀ ondo ti tú jáde fẹ̀hónúhàn lórí ikú ọ̀kan lára wọn ayọ̀mídé akérèdọ́lù. akẹ́kọ̀ọ́ oníròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ìrọ̀lẹ́ ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ló gbẹ̀mímì lẹ́yìn tí wọ́n ní ó ṣubú lulẹ̀ nílẹ̀gbẹ́ wọn. ikú akẹ́kọ̀ọ́ yìí ló bí ìfẹ̀hónúhàn ráńpẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà pẹ̀lú bí wọ́n ti fẹ̀sùn kan àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ wípé wọ́n ń fọwọ́ yẹ̀bùkẹ́ mọ́rọ̀ ẹ̀mí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wà nínú ọgbà ọ̀hún látara ipò aburú tí ilé ìwòsàn ilé ẹ̀kọ́ náà wà. àmọ́sá àjáde kan látọwọ́ adarí ẹ̀ka alukoro ilé ẹ̀kọ́ náà ọ̀gbẹ́ni adégbèrò adébánjọ filédè pé ṣáájú kí wọ́n tó gbé akẹ́kọ̀ọ́ òun dìgbàdìgbà dé ilé ìwòsàn lẹ́lẹ́mìí ti gbà á. nílẹ̀ òkèrè ikọ̀ àwọn olùwádìí nílẹ̀ russia ti ṣàwárí àpótí kólóbó tó ń ti àkálẹ̀ ohun àti àwòrán nínú bàálù kan tó jálulẹ̀ tí àwọn kan wòye pé àgbájagunta kan yẹnjẹni prigozhin ti gbẹ́mìí nínú ìjàmbá ọ̀hún. àmọ́sá ìjọba ilẹ̀ russia ti tọ́ka sí àwáwí pé òun ti pàṣẹ káwọn kan ó ṣekú pa olórí ikọ̀ ajagunta ọ̀hún tẹ́lẹ̀ bíi tó ti ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ògúùkú rọ. agbẹnusọ ààrẹ ilẹ̀ russia dmitry petrovic sábàá pé onírúurú àhesọ ọ̀rọ̀ ló rọ̀ mọ́ awuyewuye ọ̀rọ̀ ikú ajagunta náà táwọn èèyàn lọ́dì rẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ bàálù tó já náà lẹ́yìn tí wọ́n ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò tí ì fi ìdí múlẹ̀. ṣáájú ní iléeṣẹ́ ètò ààbò nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ti fi léde pé ó ṣeéṣe kí àgbájagunta náà ti sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù ṣùgbọ́n tí kò tí ì sí ìwádìí tó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ dàsìkò yìí. ká tó mọ́ ìròyìn ní KUTUAI tòrọ́ ní wásòpin ẹ̀bọ́ kókó wa mẹ́nuba lẹ́ẹ̀kan sí i. igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí sínétọ̀ kashim shettima ti tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́ ìfarajì orílẹ̀-èdè yìí láti má jẹ́ kí àdéhùn àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ china àtàwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ áfíríkà yòókù kò yìn jẹ. ikọ̀ ajínigbé yọ̀ǹda aya olùṣọ́ àgùntàn lákàtà wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n he ọkùnrin tó gbé owó àti àwọn tẹnujẹ tí àwọn ajínigbé ọ̀hún béèrè fún kóbó. orílẹ̀-èdè russia ààrẹ ìjọba ilẹ̀ náà ti ṣàlàyé pé àwọn ikọ̀ olùwádìí ti ṣe àwárí àpótí kólóbó lẹ́yìn tó ń ṣe àkálẹ̀ ohun gbogbo nínú bàálù lẹ́yìn tó já lágbègbè náà. èyí lópin ìròyìn ní KUTUAI lateef agboola lólóòtú abiodun babadiya lóníròyìn yẹn. àfojúsùn wa tòní dáwọ́ dùnú pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun sínétọ̀ adémọlá adélékè àtàwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lápapọ̀ lórí ti ayẹyẹ ọdún kejìlélọ́gbọ̀n ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lẹ́yìn tí ó ti ṣẹ̀ láti ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 1991. àti àkànṣe iṣẹ́ nípínlẹ̀ yìí kafayat ọlábòmí ló kọ àfojúsùn náà tí iléeṣẹ́ náà sì ṣe agbátẹrù rẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́. ṣé gbogbo ibi tẹ́dà bá tẹ̀dó sí ìtàn gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ torí okùn kì í gùn kó má níbi tó ti fà wá ṣáájú ọdún 1991 inú oyún ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọjọ́ ọ̀hún nípínlẹ̀ ọ̀ṣun tòní wà ṣùgbọ́n típínlẹ̀ ọ̀ṣun ọ̀hún dọ́mọ tuntun jòjòló lọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 1991 tó jẹ́ ọdún méjìlélọ́gbọ̀n sẹ́yìn báyìí
ṣe afárá máa tara oyin dorúkọ tágbàlá sì tara oṣù báyìí orúkọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló jẹyọ látara odò pàtàkì kan tó ń bẹ nílùú Òṣogbo tá a mọ̀ sí odò Ọ̀ṣun lẹ́yìn ìgbà tí ìjàgùdù àwọn bá a sè tó ṣe bẹ ìpínlẹ̀ yìí èso rere èyí tó mú kí olórí ìjọba ológun ilẹ̀ yìí nígbà náà ọ̀gágun Ibrahim Badamasi Babangida lọ́jọ́ 27 oṣù kẹjọ ọdún 1991 fa ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yọ látara ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ló sì tún ṣe fa ìpínlẹ̀ mẹ́jọ míì yọ lọ́jọ́ yìí kan náà eléyìí tó mú kí ìlú Òṣogbo gẹ́gẹ́ bí ìlú tó bọ́ sáàrin gbùngbùn pé kó jẹ́ olú ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àgbáríjọ àwọn èèyàn tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó mílíọ̀nù 5 tí ìdá 4.5 nínú 5 wọn sì jẹ́ Yorùbá pẹ̀lú oríṣiríṣi ẹ̀ka èdè bíi Ìjẹ̀ṣà Ìgbónà Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́ tí gbogbo wọn ń gbé pọ̀ láìléwu àbájọ tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ìpínlẹ̀ tó nífàyàbalẹ̀ jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹkùn ìdìbò 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pín sí níbi tá a ti rí ẹkùn ìdìbò ìlà oòrùn ìwọ̀ oòrùn àti àárín gbùngbùn bẹ́ẹ̀ ló tún dá kélekèle sí ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pẹ̀lú ìjókòó 26 nílé ìgbìmọ̀ asòfin rẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ tó jẹ́ iṣẹ́ ilẹ̀ wa lójúlówó ohun táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ìgbájúmọ́ látàrí ilẹ̀ ọlọ́ràá tẹ́lẹ̀dùn àfi jíǹkì wọn tí wọ́n sì ń gbin àwọn igi owó bíi kòkó kọfí kájú ọ̀pẹ epo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bákan náà ló kó àròjẹ bíi iṣu gbàgùdá jéró ọkà àgbàdo ọ̀gẹ̀dẹ̀ náà kò tún gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ni àwọn àlùmọ́nì ilẹ̀ bíi gold granite columbite àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ sì tún pọ̀ lọ jàrá láìsọ àsọrégé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lónìí ló wà nípò kejì lórílẹ̀‐èdè yìí nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí mọ̀ọ́kọ-mọ̀ọ́kà pọ̀ sí jùlọ látàrí báwo ìmọ̀ ṣe pọ̀ lọ jàrá nínú èyí tá a ti rí fásitì ìjọba àpapọ̀ tí í ṣe Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nílùú Ilé-Ifẹ̀ fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí í ṣe uni Ọ̀ṣun àti fásitì aládàáni bíi 7 nú èyí tí Adeleke University ìlú Ẹdẹ wà bẹ́ẹ̀ ni fásitì ìmọ̀ sáyẹ́nsì àti ìmọ̀ ìṣègùn tíjọba àpapọ̀ ń kóná rẹ̀ tún kalẹ̀ sílùú Ìlá tó fi mọ́ fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kejì eléyìí tí ìjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè kéde rẹ̀ sílùú Ìléṣà kò tán síbẹ̀ o bẹ́ẹ̀ làwọn ilé ẹ̀kọ́ gbòǹṣe náà tún pọ̀ lọ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó fi jẹ́ pé láàrin ọdún 22 sẹ́yìn ìjọba àpapọ̀ ní ilé ẹ̀kọ́ gbòǹṣe kan eléyìí tó fìdí rẹ̀ sọlẹ̀ sílùú Ẹdẹ ilé ẹ̀kọ́ gbòǹṣe ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló wà tí kan wà nílùú Ìré tí kejì sì wà nílùú Ẹ̀sà Òkè bákan náà ní ilé ẹ̀kọ́ gbòǹṣe aládàáni náà tún pọ̀ lọ káàkiri ìpínlẹ̀ yìí ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ tìjọba ló fìdí sọlẹ̀ sípínlẹ̀ yìí tọ́kan wà nílùú Ìlá tí kejì sì wà nílùú Ìléṣà nígbà táwọn ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ètò ìlera tìjọba náà tún kalẹ̀ sílùú Ìléṣà bákan náà wáyé o láti ọdún 22 tó sùpà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti mọ́lẹ̀ bọ̀ oríṣiríṣi àwọn adarí ló ti fòbè túkọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí kó tó dé ibùsọ̀ tó wà lónìí lára àwọn sì láti rí gómìnà alágbádá àkọ́kọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun olóògbé Alhaji Isiaka Adétúnjì Adélékè ẹni tí ìtàn kò lè gbàgbé ribiribi tó ṣe lórí àga ìṣàkóso nígbà tí ìpínlẹ̀ yìí wà ní jòjòló bákan náà làwọn adarí ọmọ ológun náà tún ti túkọ̀ ìṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí lásìkò kan tàbó míì kó tó dórí àkóso alágbádá olóyè Bísí Àkàndé lọ́dún 1999 tíjọba rẹ̀ kò sì kẹ̀rẹ̀ nígbà tó kọ́ ibùjókòó iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí sí Abèrè bẹ́ẹ̀ ni ìpídàkóso tún bọ́ sọ́wọ́ ọmọọba Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá ẹni tó náà ṣe gudugudu 7 àti yàyà 6 gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣèfilọ́lẹ̀ fásitì ìjọba ìpínlẹ̀ yìí tó sì pín sí ẹ̀ka 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àkóso ìjọba ìpínlẹ̀ yìí tún fìgbà kan rí wà lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ẹni táráyé mọ̀mọ́ ọ̀nà bàbá ọ̀nà tíjọba ìpínlẹ̀ yìí sì tún dé ọwọ́ ọ̀gbẹ́ni Adébóyèga Oyètọ́lá tómi tiẹ̀ náà balẹ̀ tó sì lápa pẹ̀lú títì afárá alágbèéká ní kòríta Ọláìyá nílùú Òṣogbo ṣùgbọ́n lónìí báyìí gómìnà Adémọ́lá Adélékè elédùà fi òbèlè ọpọ́n ojú omi àkóso ìpínlẹ̀ ilé lọ́wọ́ tó fi jẹ́ pé láàrin àsìkò péréte tó dórí àlééfà yìí mélòó la fẹ́ kà nínú yín àdípèlé ńlọrọ̀ àwọn àkànṣe iṣẹ́ tó ti mú gbọ́ tó sì ti sí lábíyá sókè débi pé ó fẹ́ má sí ìlú tàbí ìletò kan nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí kò tí rọ́wọ́jà ìjọba sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè bẹ́ẹ̀ ló tún jẹ́ pé lára èèyàn lóore wà níjọba gómìnà Adélékè fi ṣe eléyìí tó mú kó ṣàgbékalẹ̀ ètò ìmọ́lẹ̀ surgical and medical outreach láti fi jẹ́ kí ìlera ti kéré aráàlú kó dá sásá bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ ọba kò lè kọ́yàn ìjọba sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè kí wọ́n má fèwé bò ó láàrin wọn níjọba ti fa àwọn 22 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yọ tó sì yàn wọ́n sípò akọ̀wé àgbà nípínlẹ̀ yìí bákan náà ni sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè tún yan àwọn olórí jorí àtàwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ láàrin ìlú eléyìí tó yàn wọ́n sípò ọmọ ìgbìmọ̀ rẹ̀ ìmúlẹ̀ ta ti rí àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì àwọn olùrànlọ́wọ́ pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nígbà táwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì náà tún ṣe jàgínníyòdò nítorí àjẹmọ́nú tí wọ́n ti fi pọnmi sílẹ̀ dòǹgbẹ tó ń ta wọn lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí yàtọ̀ ti dé bá ìwé àárọ̀ rẹ̀ báyìí bó ṣe yọ á jẹ́ pé ìṣàkóso tó wà lóde nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun báyìí ó sì jòjòló tómi sì ń bẹ lámù fún ìjọba láti ṣe àmọ́ síbẹ̀ gómìnà Adémọ́lá Adélékè kò kẹ̀rẹ̀ torí pé ó ti ń ṣàfihàn ìfarajìn
ìdajì ìjọba rẹ̀ láti tún ìtàn ìpínlẹ̀ yìí kọ. Látàrí gbogbo àwọn akitiyan ìlàkàkà àti ìgbìyànjú gómìnà Adeleke yìí, ó ti pọ́n kólòbó ẹnu àwọn ẹlẹ́gàn tí wọ́n lérò pé kò lè pàgọ́ ṣùgbọ́n tó ti ń tojú wọn kọ́lé aláruru. Gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti wá ń ṣàjọyọ̀ ọdún 22 ìdásílẹ̀ rẹ̀ báyìí, àfojúsùn wa ké sáwọn èèyàn gbogbo nípínlẹ̀ yìí láì fi tẹ̀sìn tẹ̀yà àbí tòṣèlú ṣe láti pàtọ̀pọ̀ kó lè hó ṣuṣu fún lọ́síwájú àti ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ìgbélékè àlàáfíà kásìyọrísì lè bá ìṣàkóso gómìnà Adémọ́lá Adélékè lórí gbé ìpínlẹ̀ yìí gòkè àgbà. Àfojúsùn wa kí gómìnà Adémọ́lá Adélékè, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìgbìmọ̀ asòfin tó wà lórí àkóso, àwọn alákòóso gbogbo níjọba ìbílẹ̀ àti àgbáríjọ gba àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ìpè àkú ewu ọdún ìdásílẹ̀ ọdún 22 ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Kafayat Ọlábùnmi, akọ̀wé ètò ìròyìn iléeṣẹ́ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn àti àkànṣe iṣẹ́ ló kọ àfojúsùn wa tòní tẹ́ gbọ́tàn léyìí tó dá lórí dídáwọ́ dùnú pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè àtàwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lápapọ̀ lórí ti ayẹyẹ ọdún 22 ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Adéyẹmí Adélékè ló tú tó sì kàlédè kóòtù òjìrè bí mo kí yín ẹ kú àjíòde o. Dẹ̀dẹ̀ ní rọ́pò kò lágbàlá.